So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ma-recover yung email account nyo or Facebook account saka yung password, no? So pag lumawa guys, hindi nyo makuha yung password saka email nyo sa Facebook, ganito lang guys yung gagawin nyo. So unang-una, punta kayo sa settings, hanapin nyo yung settings, yan, saka hanapin nyo yung Google sa settings sa baba, diyan, wala dito. So back tayo, hanapin natin sa baba yung settings ng Google, yan, Google hanapin natin, tama, yun, ayun, yan na nga guys yung Google. Tsaka click nyo guys yung manage your Google account, yan, tsaka hanapin nyo yung security, yan, sa gilid ng data privacy, yan yung security guys, hanapin nyo yan guys. Tsaka hanapin yung password sa baba, yan, sige, ayan guys, lapit na, yan guys. So ayan, pag nahanap nyo na yung password manager, yan, password manager, click nyo yung, hanapin nyo yung ano, yan, click nyo yung facebook.com. Huwag nyo intindihan guys yung password na yan, password na yan ng cellphone ko. Tsaka yan guys, makikita nyo na yun dyan yung email nyo tsaka password ng Facebook. So ayun, copy clipboard, yung box na yan, o kaya tandaan nyo kung ano yung email nyo sa taas ng password. Tsaka ayan guys, yung parang may eyes, ayan, yung mata, dyan yung makikita kung ano yung password nyo, kung correct ba or incorrect. Tsaka ayan guys, ulitin ko, punta ka security, yan, manage your Google account, tapos back tayo, balik tayo sa Facebook, lagay natin yung email natin guys, kanina, sample lang to guys, huwag nyo gagayahin. Tapos yan guys, lagay natin yung email natin kanina, yan, tsaka yung password, yan guys. Pagkalagay natin ng email natin saka password, login tayo, tapos click OK, yan, goods na yan guys, goods na goods, wow, sexy, yan guys, like ko pa, yan, goods na yan guys, dyan yan, napaka basic lang guys. So thank you for watching, salamat.